So this area here is not a very good area, and the reason is because accessibility, right? You have a ton of vacant lots for sale, and they're not selling, and you can see that there's no actual road. There's a kind of road in there, but that's not a real road. So Yeah. areas like Pro- this, pro- I was gonna say probably doesn't even have like electricity or water lines or such like that, right? yeah, nothing, like nothing. Yeah. And I made mistakes Just like run this in the away. beginning, and I downloaded areas like this, but it's just not worth it at all. The next one that you have, let's see this one. Copy. So this one, it does look better, but the prices are very high. See, the cheapest one is Yeah. 73 and then 200. Those are very hard to start with because you have to raise capital, and those are more like a savvy seller because their property is worth more. So I would not recommend you going for areas that expensive right now because Yeah, it's, to it's much begin, it's Do much you to more. think begin like at start do rate. you think like a good number to beginning is like lots around like 15 grand, 18 grand? Yeah, up to like 100, 150. Because that way you Okay. can like if the lot's worth 20, you can offer like 10,000, $9,000, $12,000 depending. If lot's worth 100, you can offer like 60K. But now if the lot's worth Yeah. 300, you gotta offer like 180. And what I see right now, what's What do you happening. think about start with Lehigh Acres? So okay, Lehigh Acres. It's a good area. I'll tell you what, I have done tons of deals in there like 5 years ago, like 4 or 5 years ago, like a ton of deals in there. But right now, A it's lot of competition. yeah, it's so hard to get a property under contract, and then once you try to sell it, you have to be the cheapest one for sale in order to for people to see that you have a property for sale, right? Because look, we have 3,200 lots for sale right now. And I remember when I did Lehigh, I focused on half an acre plus, because I noticed that if you have less than half an acre, the prices were not the greatest, and there was so much competition. So that's what I did, and you can see that it dropped to 620. So we eliminated 2,500, right? And then the prices are higher. If you look at the price for the half an acre, they start at around 20, I would say. So yeah, 18, and that's okay. That's a good price. But then if you change this and you do like any no minimum and max half an acre, then you're gonna have so many properties, and the price is like $5,000, $10,000, $14,000, that your listing is just gonna be like any other listing. And so if you want to go there, focus on higher, like half an acre plus. No max. Always go for no max, pretty much. But half an acre. Now let's see how many were sold, right? And you can see that the most of them are here. So in this areas right here that's so populated, there's not a lot of lots that are that big. So remember, when you start reaching out to the sellers, you're gonna be the 20th person to reach out to them. So they're gonna be like, "Oh, I got an offer. Oh, I have this. I have that." It's gonna be pretty hard. They keep pushing this off. No, I have a high offer or things like that. Yeah, It'd be harder to close the deal. super hard. But now you can see that there's only 307 properties sold in the past 6 months. So things are slowing down in Florida a lot. There's some areas that I still do deals in Florida. I just bought one in Live Oak. But again, I'm not going to make a lot of money on that property.
You don't recommend a lot of Florida at general, yeah? Basically, it's this. No, it's gonna teach you a lot. It's gonna teach you how to do quick comparable. It's gonna teach you how to talk to the seller and be super fast, you know. But at the same time, if you don't have a lot of time available, it will take all your time away, and you don't want that. Because to you need to happen. spend a lot of time. A lot of time. Like we're talking multiple hours here. Any other If areas choose that you work, have that's not Florida? no, I just choose Florida, Let's around see. Florida, because we plan like, oh, let's work just Florida. But basically, after this conversation right now with you, the plans basically go to Texas or Arizona, place like this. So We start Arizona, to search Nevada, place out. California, Colorado, those are good areas. Yeah. If you can like recommend, or if it was at my beginning, this place, like just for us to start and get the first deal. If you can do something like this, start with one zip code for to recommend us. I would say it's probably because Carlos is trying to think just in one state for now, instead of multiple states, like 3 or 4, like in the same time, and grabbing like one. That's why I think he choose like Florida, you know, Right. pretty much. But I would suggest you guys to go to more states. Like try it out Okay. 5, 6 different states to see which one is better for you, right? I still think that Florida is good, depending on the area. But Florida, it's so competitive that maybe you should take that for your 4th or 5th state. I think you should go somewhere for Arizona, California, you know, other areas. And as you can see here, which one is this? I don't like the non-disclosure states for you guys in the beginning because you don't know how much the property was sold for. So it's harder to do a comparable. So it's going to take a little bit longer. Look, I'm going to share an area that I work at. That's a good area. So Casa Grande, Arizona. And you can see that there's lots that are selling for $3.6, $5,000, $6,000. Those I would not recommend because it's a lot of work. And For a little bit. yeah, it's little profit. I have bought and sold lots in here. I have a lot in here that I bought and sold. I think I bought it for like $1,000 and then I sold it for like $3,500. So I still made $2,500, but it was too much work. And as you can see, there's $1,000. It's good. $1,000. That was like a good deal, man. yeah, it was a good deal. But it took me a long time to sell this lot, This so Yeah, I this bet. can be a great option like for seller finance, yeah? Cheap deals like this. oh yeah, that's the best for seller finance. But look, here's a little bit better. You see 15, 10, so the cheapest one is 10. So I would maybe go there and offer this guy like $3,000 for these pieces of land, you know, depending. And that's like Understand. less competition, so it's gonna be easier for you to learn, and that's a good area because anyone have $3,000, right? If you need to buy, let's say, oh, we couldn't sell in 90 days because sometimes it takes a little bit longer to sell these lots because they don't have access to utilities. So you just buy it because it's not that high. Now, if you have $150,000 vacant lot, it's a lot of money, right? For you to just buy. So Casa Grande. And the way that you recommend us to work. Another point that I want to ask you is the contracts that you use, if you can send for us, because I can find it It's not in member. the mentorship there. Did you find something there, Bruno? No, I didn't. Like a contract? No. Like Yeah. PDFs? No. Okay. No, me too. You can find anything there.
Basically, our plan, it's more, it's not a lot to buy. It's more get this and try to flip. Right. And for me, I don't understand how you negotiate with the seller things like this. Or I'm bring cash for you, and now is this contract is 60 days, 90 days. How you explain this for the seller? So how do I explain it to him? Yeah, if the case is I'm not the guy who will buy this, I want to just flip. How I explain I hold this for 60 days, 90 days. I don't know how specifically you work. So that's what you have to change the switch in your mind. You don't have to tell them. Yes. You are the end buyer Yes. to them, you know. And then your contract allows you to find someone else. But there is people that they do that, but they get less contracts accepted because the sellers are not willing to do that. So I don't say at all. Like, I am the end buyer. I need 60 days because we're going to call the city. We're going to check the water. We're going to check the electricity. I'm going to check what we're going to maybe do a soil test. We have to potentially hire a surveyor. It's just like blah, 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 blah. Okay. You know? So grabbing this subject that you just said right now, so you asked for this 60 days. Is there any case that the client asked it to you like for a short amount of percentage of money in case he's gonna need to wait for the 60 days, you know? Just to see it, like if you're actually really interested on the property. Does that happen? No, not really. They just signed the 60 days. Most of them, you're going to listen on the calls. When you talk to them, they're like, oh, I don't need the money. I just have the vacant lot. Okay, send me your offer. So they have this mentality, right? But behind, we know that they kind of... I was watching... Sorry, go ahead. Yeah, behind the scenes, we know that they are going to kind of like... they need the money, so there's ways to play. But look, this one's too expensive, so I would not go there. Prescott. Prescott is a good area too. Prescott. Pode falar aí, Bruno? No, I was gonna say I watched one of your videos even before you give the assess for us, and I actually learned that like in the video is some guy like making like interview to you, and you actually say the same thing. Like you never say it like to try to explain that like there's a bunch of things like for the client, and you just are like the final end buyer on the property, you know. Just make it easier, and in the same time, one of the things is many of the times I bet you're dealing just with people that are like up 40s, up 50s, up 60s. Less information is better in land. You can pass more confidence and just sound more confident even about like the proposal what you're going to be doing there. Yeah, no, for sure. They're older. They're much older people. But look at this area. Look at how nice it is. There's about 27 lots that you can see in here. The price is 35, 33, 25. So this is good. Let's see how many are for sale right now. We have pretty much the same amount for sale, maybe a little bit more when we change this. 60. Oh, there's a lot for sale in there. But if you are the cheapest one for sale, you can sell these lots. You know, the only problem is that there's a lot of people trying to sell land here. But if you go to more areas in Prescott, like this one, I have bought and sold a good amount of land in there. You personally, you still bought lots today under an acre? Yeah, it doesn't matter like the size, to be honest with you. Like there's areas in Atlanta that $3,000 square feet lot, it's a good lot, right? So it depends. You got to think about the size. It depends on the area. Neighborhood. Yep. Depends on the neighborhood. So, like Lehigh Acres, we saw that if you have something under half an acre, it's much harder to sell. You have way more competition, right?
Uh-huh. And this one looks 0.47, 0.57, 0.47. Let's see. So, after this conversation here, I think the place is try to find places around Arizona, Nevada. Yeah, Bruno. Yeah. Colorado. Colorado. And don't Yeah, just I focus. started search around. Sorry, I apologize. Sorry? Don't just focus on zip codes, right? You guys, I see that you guys mentioned zip codes in here. Zip codes are too tiny. You gotta go bigger, right? You gotta go the whole city or like a small side of the city, you know? Understand. Maybe this, I got you. like, here, I'm gonna show you an area in Hawaii. That's a good area. Pretty hard to get a deal in there right now because of how many people are going to Hawaii, but I'll show you the difference in price so you can see. So I'm pretty much everywhere, but there's some areas that I'm seeing better results. And I only was able to find better results because I was trying those areas, right? I was trying it all. Here. So you can see that below the freeway, they're selling for 38, 49, 60, 58, 47, 38, 40. And then if you go above the highway, they sell it for 24, 20, 19, 10, 20, 13, 12, you know. Not sure why it's not loading. Oh, here we go. So when you download these properties, this is a good area. I would try if I were you. You're gonna use the different comps, right? So here you're gonna know that's gonna sell for more, and then on this side of the island, you know that's gonna sell for less. And there's a ton of vacant lots in there. The only problem with A lot like Hawaii that is pretty much. it's super slow. Like they're on the island time, so they move slowly. You know, the escrow company, the title company, yeah. I was gonna say, those are properties that you pretty much are looking like for a 5-6K profit, right? Yeah, it depends, right? Depends how much they will accept the offer. But if someone, let's say in here, tells me that they want 10K, I might even get it under contract because I know that I'm going to be able to make $6, $7, $8,000, you know, depending on the property. So right now, maybe you should focus on making $5,000+ in each deal. But I'll tell you what, if something comes along and you have the chance to make $3,000, you know, and you know learn the process, why not? Yeah. Yeah. Without The using point your right now money. is learn the process. Yeah. Yes, absolutely. I feel like we still, even if you make like under the 5 or 4, you're still learning and like making the experience. So it's definitely reasonable. Yeah, but we're not going to specifically target those areas. We're going to try to target better areas. It's just if the seller is like, you know what, Carlos, Bruno, I'm done. I would sell it for $15,000. That's my minimum, my bare minimum. And then you look at the comps, like, oh, I think I can sell that lot for 19. So get it under contract, you know, because there's a potential. But you're gonna try to lower that guy. You're gonna try to buy it from like $10,000 to $12,000 max, so you can make 6 to 8K. What area do you have that land that you guys are gonna send it to me again? I haven't had a chance to do anything. Where is Bruno? É, onde que é? Again? I haven't had a chance to do anything. Where is Bruno? É, onde que é? Qual? Os nossos lotes lá? Yeah. O lado que vai passar para ele. Nossa. Eu acho que tem na conversa. Só abrindo aqui ou eu pegando ali o papel do título? Eu não sei de cabeça, não. Eu sei que é uma cidade que se chama, tipo, Intertash, alguma coisa assim.
Mas Eu achei vi aqui, tudo ó, aqui achei o pro parcel carro. number. Tu tem fácil aí nas nossas conversas, Carlos, ou não? Eu achei aqui. Não. Você já achou? O meu Zé. Luiz, eu vou compartilhar o seu contato com o Bruno, certo? Yeah, yeah. Ou a gente criaria um grupo, como é que seria? Pode criar um grupo. Cria um grupo lá de nós três, por favor. Então, Vamos lá então. deixa eu Florida. ver aqui. Não, já tá no nome de vocês já. Bruno Gomes. É o meu. Vamos ver quais são as propriedades que o Bruno tem. All owners properties. Let's see. Oh, South É, Carolina. sim. Você tá falando que você tem South Carolina? South Carolina é uma área muito boa, cara. De fazer flip. Jura? Oh, yeah. Flip de quê? Vacant land, yeah. Você já fez flip de land aqui? Já. Oh, South Carolina, Nossa. North Carolina. Aí, Bruno, focar por aí. Everywhere. Porra, aqui, meu amigo, eu foco mesmo. Pronto, grupo criado. Coloquei Luiz Land Mentorship. Ok. Vamos colocar mais gente aí. Eu vou precisar de indicação. Vamos ver jeito aí. Eu consigo ajudar no que for possível aí para. Você tem bastante conhecimento, pô, resultado. Vou colocar mais gente na mentoria. Yep, I need that. O problema é que eu sou tão busy flipping land that I don't have time to build my, I'm like, Uhum. it's a small Sim. profit, right? Like, imagine people are paying $3,000. It's not a lot of money. So that's why I'm Yeah. like, Sim. Eu one acho que o deal. Luiz faz mais isso por pelo Deus. Cara, é verdade. Eu não sei porque que eu faço não, pra te falar a verdade. Eu tô até repensando depois dos 4 meses que a gente tem, 5 meses, pra ver como é que eu vou fazer. Mas I can teach you everything. Eu só preciso que vocês talk to the sellers, right? Make the offers. Claro. And then you bring in the calls like, Pegando hey, this essas- guy wants 15. Can we do 15, Luis? And then I will look at from different eyes. Can we do 15 or not? It's just getting properties under contract. Sim. Mas eu olhei essa área aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos pra South Carolina too in a minute. Deixa eu ver aqui. Qual que é a cidade, caralho? Putman. Você é de onde? Lá no Brasil, hein, Luiz? Minas Gerais, Uberaba. Minas Gerais. Verão. Uberaba. Olha aqui, essa área aqui, olha, terreno barato. 4 mil, 3 mil, 3 mil. Esses daí, you gotta run away from Não it. compensa, foge. Não. Você vai ter que falar com 1.000 pessoas no telefone e elas vão falar que querem tanto dinheiro. Pagaram em 1990 $20 mil, que foi scammed, né? E eles, tô pagando property taxes a $50 por ano. Aí só depreciou. Só que eles acham que ainda vão conseguir o mesmo valor. Yep. Certeza. E a gente sabe que não consegue, né, cara? É tipo, e também na época dos anos de 80, 70, 80 e 90, eles estavam fazendo subdivisão, né? De qualquer jeito. A county nem checava. E eles falavam que ia colocar água, eletricidade, que ia ter campo de golfe, tudo mais. E eles não faziam nada. Então, muita Sério? gente mesmo foi scam. Como é que fala scam em português? Mas isso você fala só pro estado da Flórida ou para outras All regiões USA. também, nessa década de 80 e 90? All USA? Ok. Todas as partes do USA. Quando você vê terreno desse preço barato aqui, ó, foi nessa época. E aí você sabe por que tá vendendo barato? Porque não tem acesso à utilidade. Utilities. And then when you talk to these guys, you learn that they paid $20,000, $30,000 for crap lots. But of course they didn't show this picture when they were selling. They showed pictures of like Vegas style, Yeah.
Tem um livro que se chama The Land Boom. I have it. E aí, isso que eu entendi com esse livro, entendeu? Que falou que eles pagavam jantar pra você, pagavam viagem, entendeu? E aí te vendia na falsa. Land Boom, o nome? Cara, não lembro o nome certinho. It's a green book. The Land Green Book. Eu tenho que dar uma olhadinha, eu não lembro o nome certinho não. Tranquilo, sem problema. Aqui, ó, tem área que você vê que nem tem acesso. Putnam County. Mas o terreno que vocês compraram é legal. Porém, eu acho que só vai. Você já procurou saber se tem eletricidade, água, sewer? Cara, não. Eu sei que essa casa do lado aí tem e tá tudo ativo. Então a gente entendeu que, tipo assim, pelo menos a água e a eletricidade ela já está chegando nessa rua. Mas sewer eu acho que não tem, não. Yeah, sewer is the problem. Teria que double check. A gente tem uma outra também que fica uns 15 minutos desse mesmo endereço. Vocês estão vendendo agora? Como é que é? A gente tá o quê? Vendendo? Vendendo. A gente quer, né? Não, mas a gente não chegou a movimentar muito. Chegou a movimentar, não. Elas têm umas placas só lá, This não is tem how uma I placa do à it. venda, obviamente. Look, tô mandando pra minha employee. Create a profile. We are buying this land. Hire photographers. Do all due diligence. Put for sale signs. Aí eu coloquei pra ela, entendeu? Praticamente todos os terrenos under contract, ela vai fazer isso. Ela vai procurar um fotógrafo, ela vai ligar pra cidade, pra água, sewer, electricity. E aí quando ela contratar o fotógrafo também, ela vai pedir pro fotógrafo colocar uma for sale sign no terreno e em alguns locais, tipo, deixa eu te mostrar alguns locais. Tipo aqui, ó, nessa intersection, tá vendo? Ela vai achar locais próximos quer ver? Até fazer um vídeo legal aqui pra mim fazer um recording. So when you have a property, under contract, example, we have this one under contract. You're gonna hire a photographer using Joner's AI or any other website. But anyways, your photographer needs to be able to put for sale signs for yourself. And we're talking about not just one at the property, we're talking about one and at least 4 others. An example of other places would be like this, because it's like a lot of traffic. So you want traffic, and then you just ask the photographer to put an arrow to where your property is at. And then when people call you, you explain, hey, that's not my vacant lot for sale. My vacant lot is at this address. Let me send you the location. Or let me send you the link. So you're going to create a link with everything that you know about the properties. You should be doing all the due diligence. You should be knowing everything about it, like sewer connection, water, electricity, as much as you can, because you're trying to sell that land fast and your buyers will ask that question. So you gotta be sending it to them before they ask, right? But back to the photographer here, why not put a for sale sign right here also, right? Because like there's a lot of people driving around. So you need to make sure that right here, how about somewhere right here? So we just ask them to put, you're gonna pay a little bit more for the photographer, but it's worth it because you start getting the calls. And guess what? Every single person that calls you, you better save their number for a potential buyer for this area. Entendeu? Yeah, for sure. Usually, who do you use for this? Like, is it a specific person or is it a website that you use for? Joners.io, see?
Journers ou Journal? É um dono, o APAC, sabe aquele APAC Brothers? Massa. É uns caras que Large- faz o flip, mas é a mesma coisa, você coloca um job lá, post a job, aí vai seus fotógrafos que vão fazer o bid no seu projeto, né? Ou você vai no Entendi. Google, como antigamente não tinha esse website, você vai no Google e coloca lá, fotógrafos perto da área que você tem, né? Compreendo. Ah, Compreendo. então, Aqui. nesse caso, yeah, he's gonna do photos in there and he's gonna take. Vocês já tentaram vender para esse dono aqui, ó? Não. Esse é bom. Não. Vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Vou tirar mais um screenshot aqui. Porque esse é o único terreno construído Vai mandar. adjacent, que é conectado mesmo, né? Aí eu vou mandar pra minha VA. Fala assim, ó. Call this guy and offer the lot above. 11K. Bacana. Bacana, boa estratégia. Quantos VAs você tem? Hoje eu assisti um vídeo seu no YouTube, se eu não me engano, você tinha 10 pessoas da Filipinas, né? 10. Uhum. 10. Que get to know Qual a the média guy. que você paga para eles? 11 pessoas, mas contando comigo, né? Então tem 10 pessoas. É. Quanto que eu pago? Qual a média que você paga? Sim, média. $4 por hora. Quanto? 4. $4 a hora? Yep. Bacana. E eles, desculpa assim perguntar isso, porque é muito íntimo, mas eles gostam assim, de ganhar na hora. Eu tava até com um número de tipo assim, eu e o Carlos a gente tava pensando em tipo salário fixo e dar uma opção de comissão para pessoa, entendeu? Que no final das contas eu imagino que vai dar praticamente o mesmo valor que você está gastando ali. Não sei se você cobra a hora mais por uma questão de controle para não acabar excedendo nada. Porque cada VA tem o seu papel, né? Nem todos os VAs fazem ofertas, entendeu? Tem vários VAs que só são para initial call. Hey Carlos, how are you? Ok. I'm interested in buying your land, you know. Então eu achei que pagar por hora é melhor para eles também porque eles trabalham mais horas, né? E também lhe garante mais uma estatística assim para o financeiro da sua empresa de que você já sabe ali o que é que vai ser no final. Né? Yep. But I'll be honest with you, I tell them Ok. we have so much work. I mean, if I show you how many offers I have to make, you go crazy. I'm doing overdues for check this out. I'm doing overdues for November 18. So I have too many offers to be making, you know? So the thing is everyone has so much work in their hands that they're always working. So I tell them as long as you work, I'll pay you. But it will have to be per hour basis. And then when they sign a contract, I do give them some money too. Like this girl, she just signed a contract earlier today that she's been working with the seller, so she's gonna get a commission. But yeah, it's better per hour. I would not recommend just give them a commission, of course, but tag them not per month. It's per hour worked. Where How do do you you contract the hours? Do you use like Hub stuff? Yeah, I'm using Hubstaff right now. Look, even myself. Oh shit, I forgot to start timing myself. I've been working all day. I'm trying a new one. It's called Clockify. So you see that one I started because it's cheaper. Hubstaff, it's so expensive right now. It's like $250 a month for how many employees. Clockify, it's like $80. You see? Yeah. And it Full takes team? screenshots of the screen so you can see I have to talk to one of my VAs because I don't think she's doing a good job. So I can see their screenshot too. This is great. Yeah, it's here. This is great. Do you have some? What's that? How did you find them?
how did you find them? Like this, all your employees today. How did you find them? In case they're like in Philippines. Yeah, so I have been using companies for a long time to help me. And what I found out was that the company would give me an employee for me to use, right? But that employee was not getting paid by the company. I was paying the company, but the company wasn't paying them. So that employee at one time, like I think 2 years ago, 2.5 years ago, she was like, I'm gonna quit Louise because they're not paying. So I was just like, hey, come work for me and I'll pay you. I'll make sure to pay you on time. And she did. After she started, I started asking her for more. And then I got to find a manager. And then the manager is the one that asks for more. So she posts on her Facebook, and then she brings me the most qualified people. So it's just like Network. doing the job. Okay, makes sense. Yeah, makes sense. Eu já usei To todos os start, tipos de serviço. maybe What's that? Eu já usei todos os tipos de serviços possíveis, entendeu? A melhor coisa é você ter os seus empregados para você mesmo. Claro. para começar ali a achar o primeiro, talvez o Upwork vá fazendo contato ali com o pessoal, né? E acha um primeiro e vai pedir indicação para aquele primeiro. Yep. Você acredita que o Upwork pode vir uma pessoa, ok? Com certeza. Qualquer coisa também me avisa, eu posso pedir para minha funcionária olhar para vocês. Você vai ter que pagar só a fee dela, entendeu? Tipo $200 para ela achar alguém bom para vocês. But here's the thing. Pela indicação. Yeah. Porque ela vai ter que colocar muitas horas, né, para achar esse pessoal. Vai ter que colocar, sei lá quantas horas, 30 horas ou mais, não sei. Tem que entrevistar. Entrevistar primeiramente antes de você entrevistar, né? Oh, look at this area in South Carolina. Parece ser bem bom. 120, 85, 148. 850 que é diferente, que é 15 acres. That's why the difference in price, right? So we don't focus on this one, 850. We focus on 205, 120, 235, 88. So this is a good area. I would absolutely go there because of the price. What is this area called? Okay, McLennan. Do you know this area, Bruno? No. I just get my charger. It's most time. Just a second. What's your city? Qual a sua cidade, Bruno? A minha cidade aqui, bom, a minha cidade é Charleston, que é praticamente a principal, né? CHA or LE, yeah, the first one. Not, yeah. Oh, the first one. Yeah. E aí pega toda essa região ao redor. Aí aqui são as ilhas, né? As ilhas é onde é o principal, Isle of Palms, Daniel Island, Sullivan's Island, Hill Island, né? Principal, as regiões assim, onde é mais... Kiwa é tipo... Kiwa é caríssimo mesmo. O preço é um pouco mais alto aqui. Kiwa é um... Mas aqui, Kiwa? Kiwa já é um condomínio, na verdade. É uma ilha privada, é um condomínio só. E aí o Donald Trump tem casa lá. Tudo é muito caro mesmo lá. É só casa de 18 milhões, 22 milhões, 14. É muito caro. É uma área, não dá para ir assim. Agora, uma região assim que é uma região assim que cresce ainda é Jedburgh, Mons Corner, Greenville, são regiões aqui ao redor, sabe? Mas você encontrou uma região ali que tinha números, tipo assim, relativamente bem interessantes, 120. Como que era o nome daquela região? Deixa eu ver. McLennan. Eu bati foto aqui. Mac alguma coisa. McClellanville. Oh, look at this one. Georgetown. Preços são bons, 50, 60, 25, entendeu? Georgetown
relativamente perto, 1 hora daqui da minha casa, talvez. Então, basicamente, você vai olhando nessa base de estados que você gosta, coloca vendidos, vê onde tem um bom aglomerado ali de vendidos naquela região, estando dentro do range de preço que você gosta de trabalhar, você foca em fazer disparo. Basicamente é isso. Bingo. Yes. Bingo. Certinho. Cara, essa call foi muito boa. Valeu. Abriu minha Então, mente demais. acha as áreas agora, né? Então, Luísa, Valeu. a gente tirar um tempo, gastar hora no Zillow mapeando. Yep. Yep. E aí você pode usar, tipo, esse aplicativo, tipo uma canetinha, fala assim, ó, quero só focar aqui, ó. Vamos ver como é que tá os preços Legal. aqui, entendeu? E aí quando você vai no Top. do Land Portal, você só faz o download dessa area. Vamos supor que essa Jack Pond não tá vendendo muito bem, você não vai fazer o download disso. Você vai criar um boundary do mesmo jeito que você criou no Zillow, entendeu? Eu uso o boundary pra caralho. Mas hoje em dia, como eu tô mais no Texas lá, eu vou por county. Aí eu faço o download dependendo do acreage que eu quero. 50 plus acres, entendeu? Uhum. Oh, look at this one, White Oak. Oh, I think Luiz, I have White Oak. No, look, Pensacola. I downloaded in July. em relação a selecionar áreas, acredito que o ponto de você usava muita carta, sendo que você parou, né? Parou não, reduziu drasticamente pelo que você falou, e o que você está vendo assim, melhor retorno de esforço é voicemail, né? Voicemail, Disparo yeah. de voicemail. Voicemail. E texting. E Texting é bom pra caralho também. texting é bom, sendo que o texting, o volume é bem maior do que se manda de voicemail, né? Para conseguir um retorno. Mais Yeah. buff, trabalhar com ambos. Yes. Se puder nos dar assim, porque eu acredito que a gente vai sentar ali, Bruno, a gente vai conversar para bater bem essas áreas nessas regiões, seguindo esse critério aqui que clareou aqui nessa conversa. O ponto vai ser fazer os disparos agora. Se tiver exemplo de um voicemail, tipo a copy, assim, como é que você grava, o que é que você fala nesse voicemail, e a questão da copy da mensagem, mais ou menos como é que você faz ele, que eu acredito que você já testou bastante coisa, sabe que converte. Você já tem os Um scripts, exemplo não disso. tem? Oi, cortou? Você já tem os scripts? Luiz, nenhum desses, eu não sei se foi só eu, não sei se o Bruno achou, mas eu não achei nenhum doc lá nas aulas. Eu vasculhei bem assim, procurando documento de contrato, procurando documento de script. Eu não sei se eu não sei mexer, mas eu não achei. Você achou, Bruno? Não, eu achei muita aula, assim, né? Mas a aula Aulas. gratuita, né? Mas, assim, PDF, assim, não. Ok. Se tiver como me encaminhar, colocar num drive, passar. Era basicamente isso. Modelo de contrato, exemplo de voicemail, exemplo de mensagem. Isso aí seria bem... Eu mandei todos no WhatsApp lá, todos os documentos agora. O voicemail é super simples, eu vou até te falar agora. Hi there, sorry I missed your call. I was calling about your land in X. Call me back when you have a moment. Entendeu? So you said, okay, I get it. I don't say anything. Sorry I for don't losing say your that I call. want to buy. I don't say what it is. I just bring their curiosity. Like, what is this guy calling? My land in Tennessee? What do you want? Tennessee is a good area for you to focus to. Tennessee. And then they call you, and that's when Yeah. you're gonna do the job, right? You're gonna be like, hey, yeah. And then you're gonna do the script, which I'm gonna give it to you too. Let me find it in here with my VAs. I just added something new to the script like this week. Good.
Você não coloca, tipo assim, não é o endereço da pessoa, né? É o endereço, tipo, daquela região. Tipo, desculpa, eu não consegui atender sua ligação na região tal, me ligue quando você tiver disponível. E aí, você viu? Pegou a curiosidade do cara. E eu falei pra ele, sorry, I missed your call. Eu não perdi o... Exactly. This is the fun part. They're gonna be like, I called this guy? When did I call him? Did I call him? Yeah. Oh man, that's a good one. Okay. Yeah. Me passa os terrenos que vocês têm Lost- aí na Flórida. Vamos ver se a gente acha um comprador agora já. Tem o parcel number aí? Alguma coisa? Aí do lado desse terreno aí, a gente tem outro, tem uns 20 minutos, que é melhor. A gente pagou pouca coisa menos, mas ele é um pouco melhor, porque tem mais vizinhos, entendeu? Qual que é o parcel number? A Vocês gente tem têm mais aí? vizinhos. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar um drink pra mim também, que eu quero ir na academia depois dessa aula. Eu vou já trocar de roupa também, que eu vou treinar agora de 6h30. Yeah, Eu treinei hoje, já. Não, eu vou treinar Gil, né, pai? Ah, treinar jiu-jitsu. É. Jiu-jitsu. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Tô fora. Você faz algum esporte, Luiz? Academia. That's it. Academia. Jiu-jitsu tá fora, se lesionar. Tá fora. Tô fora do jiu-jitsu. Mano, olha, no tempo que a gente ficou aqui, 1 hora de class, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e-mail pra responder. Não para. De gente querendo vender. Não, gente querendo vender, cara, eu nem corro muito atrás hoje em dia. As minhas funcionárias que correm atrás, elas que atendem ligação, elas que fazem ligação, eu ligo muito pouco hoje em dia. Everything in the software, right? So I just know if they're doing it or not. But yeah. Carlos, manda aí pro Luiz, por favor. Ah, não. Na real, você já criou um grupo. Mandei aqui no grupo. Esses são os dois posts que eu tenho aqui. Talvez você já deve ter olhado um deles, aí o outro vai estar. Ok, fechou então. Let's go. Let's see that one. Luiz, em relação o LLC, a gente abriu na Flórida, pode atuar Colorado, tudo, comprar, vender, tranquilo com esse da Flórida, né? Não precisa abrir outros lá, não. Em todo o USA, sua LLC pode fazer business. Perfeito. Ok. Eu sei essa área, eu conheço essa área sim. Quanto vocês pagaram nesse? 4, cravado. Well, first thing that I would do is, and I'll show it to you right now. So did you get the land portal yet? Não. Okay. Nothing. Get land portal as soon as you can. Okay. And then you're gonna go here, and you see that there's 2 people that connect to your land that have properties in it, right? So you're gonna go to this guy first, like same thing that my assistant did. And look, she already replied back. Done, sir. They will call back once her husband is home. So maybe I'm Oh my selling the God. lot in 5 minutes of work. And I'm not even the owner yet, right? You guys are the owner. I haven't transferred to myself, but that's what we have to do. So Oh, you go. sorry to interrupt you. This is a subject that I mentioned with Carlos that I pretty much I need to ask you how we do that. You know how I transfer the lot for you. I'll fix it. I'll Do I find need- out. Do I need to go like in the county or anything like that? No. No, right? I'm gonna have to call the county. Which county is it? And I'm gonna have to ask them,
hey, how can I transfer a property in your 1 second. How can I transfer I can, There maybe goes. AI can reply back to us because they need documents. They need the deed plus something else. What docs do I need to transfer a piece of real estate in Putnam County, Florida? Maybe the AI is going to tell me right now. Transfer real estate needed property deed. So deeds is normal. Along with payment of recording fees. Okay, typically you need two parties, legal description, blah blah blah. Core document, the deed. Yeah, and the deed I just sent it to you guys. An example of the deed. There's a grant deed for California, and then there's a warranty deed that you can create right here. So it would put your name and me as the owner, county, whatever, blah blah blah, and then the legal description here. But there's always usually two documents that they will require. What is the recorder's phone number? I'm gonna call her because it's easy, you know. She will tell me what they need, and then I'll let you know. See, but Okay. what you can do too, there's websites that you do recording. There's websites like what is Tyler Technology, that you do recordings. So hopefully when you call the girl online on the county, she will tell you, oh, we use this company to transfer the deed, you know. So they will explain everything, to be honest with you, and they would give you Okay. access to like the documents. But going back to here, so let's find this guy's information. So you go to True People Search. Have you used this website before? No. I saw, but I never use. So example, this is the guy next door, right? We can copy, where's his mailing address? Parcel address, I need to know his mailing address. Owner information. So he lives there. So we're gonna copy this, and we're gonna put it right here, address search. And so this is the one, this is the area, right? And then you do a search. Yes. Yes. And his name is George Nelson. Here you go. You found his potential phone numbers. He has 6 potential 72 numbers. years old. Okay. So you're gonna call him and say, "Hey George, I'm calling because I own the property next to you on what's the address for this one?" There's no address, huh? Because it's just yeah, but you just call him. You know, you tried calling all these numbers here. There's even more. Lois Excellent. So there's 2 Bro. profiles here. Maybe this is the best one because you see the address right here. That's the next to the one in your Yeah. property. Yeah. So yeah, you're gonna call all the numbers. Só propaganda de Rolex por ele aí. It's time. Vou ter que fechar uns 30 contratos. Vai Vai fechar. começar a aparecer essas propagandas. Aqui, ó, você vai aqui, ó, nesse telefone, e aí você liga para esse número aqui, entendeu? E os outros também lá, e aí oferece para eles. E aí você faz a mesma coisa com o cara aqui do outro lado aqui, ó, Jenkins James. Você scroll down Land Portal, acha o mailing address, 241, you go here. Você pode fazer pesquisa de bastante de área diferente. Name search, por exemplo, vamos supor, Bruno Borba. Qual que é a sua área mesmo? Qual que é o seu zip code? 29420.
Ajeita o nome ali, senão não vai não. É. Bruno Borba, né? Ah, não apareceu não. É, tá escondido. Tá mesmo. Ó, o meu aqui, Luiz Melo. Aqui. Fácil, sim. Escondido. Fala até onde é minha casa, fala So- tudo, cara. Não sei se pode ser por isso, mas é porque eu moro aqui nesse zip code, mas o meu telefone ele é da Flórida. Talvez é isso. Você morava na Flórida antes? Não. Se eu colocar seu endereço, eu acho que eu acho aqui. Ó, fala o seu número. É 407 663 7060. Here you go. Oh, Gomes. Por isso. Achou. Achou. Rapidinho, velho. Rapidinho. Então, é isso que eu tô te falando. Acha o telefone dele de qualquer forma. Você pode colocar o nome, primeiro nome, o último nome, o que você tem acesso aqui, né? Ou você coloca o endereço. Aí você pega e liga todos esses números. Esse é um jeito bem bom de vender terreno, na verdade. Muitos dos vizinhos compram. Faz sentido. Faz sentido. Vou fazer a oferta pra esse cara. Yep. Land Oferta. Control EU Show People Search. Top. Cool. Anything else? Perfeito. Não, acho que cobriu tudo. Agora a gente corre atrás de bater essas áreas, né, Bruno? É, bater área e perder tempo aqui no Zillow e, enfim. Os 3 áreas. Em relação ao disparo ali, para a gente conseguir ele estar fechando 1, 2 contratos, você acha que seria interessante a gente se programar de estar fazendo o quê? Uns 5 mil disparos mensais de voicemail? Ah, voicemail. Primeiramente, voicemail você tem que estar na sua mesa, no seu telefone disponível para atender depois que você mandar o voicemail, né? Então você tem que ter pelo menos 2 horas over there to answer those people. Pode fazer tipo 1.000 a cada vez, entendeu? 1.000 hoje, 1.000 daqui 3 dias, 1.000 3 dias depois, entendeu? Compreendi. Não é algo assim que programa e vai fazer, porque tem que estar apto a ser rápido. É, porque, por exemplo, De volta. você imagina que a gente deixou o voicemail pro cara, o cara vai ver na hora, ele vai te ligar na hora, entendeu? E aí é bom que você atende ele na hora pra vocês ter aquela conversa, porque senão vai ficar... You're gonna be playing phone tag. Esfria. Então, para a gente conseguir suportar ali, separar uns horários, então seria fazer uma leva de 1.000. Acho que 1.000 é bom. Uhum. 1.000 é bom. Aí iria programando ali de acordo com a demanda, faz leva de 1.000, para, recebe, separa um tempo, faz novamente. Isso. Então, leva de 1.000. Pô, bacana. É isso que eu faço mais ou menos, Eu levada de sei. 1.000, 1.500. Vocês podem até dividir, cada um faz 500, entendeu? É. Entendi. E é bom porque a gente se programa assim de horário, né? Vou fazer esse disparo, vou programar esse horário aqui para estar recebendo essa ligação. Então seria 1K, 1.5K disparo por leva. Uhum. Perfeito. Yep. After Alguma you coisa find the mais? areas, vamos fazer uma call again, que eu vou te mostrar como fazer o download dessas properties. Ok? You have to have land Como ir no portal. Land Portal? Yeah. Ok. And Okay. then after you download, I'll give you access to a guy that does skip tracing for me. It's like 3 cents or 4 cents per successful lead. Perfeito. Luiz, você já viu Dilma Shine? Chegou a ver esse Dilma Shine? Porque eu vi uns caras falando que é $100 ou é $120 por mês, ilimitado o skip tracing. Como que chama? Deal. Oh. Deal machine. Skip tracing. Talvez já vá na Eles fazem skip tracing. Pensei que era É, de sim. download properties. Eu já ouvi falar do deal machine. Não. É tipo assim,
Se eu não me engano, $120 são 5 mil, 180 são 10, 20 mil, um negócio assim, skip tracing. Eu vi esse contato que você passou lá na mentoria, eu achei ele lá, sendo que eu vi isso aí também. Eu fiz as contas, quando passa de um certo volume, compensa mais isso daí. Pra gente, eu acredito que o cara compensa muito. Agora, para você, talvez isso aí possa economizar alguma coisa ali mensal. Uhum. É que eu não tô fazendo muito skip trace, eu faço mais ou menos uns 4 mil por mês só hoje em dia. Mais filtrado? Uhum. É porque os outros eu já Você tenho, tá né? Eu já fazendo tenho maior? várias listas já. Ah, porque você já tem muita lista. Então, porque eu tenho um acordo com o Data Tree que eu tenho que fazer o download de 4 mil propriedades por mês. Aí eu não tô fazendo muito porque eu tenho muito. Eu tenho que fazer muita oferta, eu tô muito cheio de trabalho. Então eu faço o mínimo por mês de downloads. Entendi, compreendi. Entendeu? Ah, bacana, bacana. Enfim, só eu tinha visto, se fosse útil, eu compartilhei. Não, com certeza. Perfeito. Alguma coisa, eu acho que agora cair para cima disso aí. Sim, Bom, essa 4 mil calculadora que eu estou usando, que eu peguei para planejar de usar. Eu mandei para você aí o link que eu assisti suas aulas lá. Tipo, eu gosto muito dessa visão assim de organização, até para onde encaixar a gente, colocar. Eu lhe mandei meio que o fluxograma de como funciona, pelo o que eu entendi do início ao fim do projeto. Eu lhe mandei o link aí no WhatsApp. Ok. Eu posso dar uma olhadinha então. Ó, acabei de receber uma mensagem aqui do. Onde que tá os documentos lá. Oh, essa é uma. Bem bom essas fotos do terreno de vocês, hein? Eu faria o seguinte, ó. Desculpa, até que você falou uma coisa aí, Carlos, eu não tava prestando atenção, eu tava lendo aqui essas mensagens. Não, tranquilo. Manda aí, é mais importante. Primeiramente, tenta vender para esses vizinhos o terreno. Se não der certo, 2 dias, não deixa mais de 2 dias não. Vai no Facebook Marketplace, tem uma aula explicando e coloca o seu terreno para vender, porque você tem foto muito boa, entendeu? E aí coloca para vender lá, porque aí você consegue vender esse terreno rapidinho, faz uns 7 ou 8 mil dólares de profit, entendeu? E aí pega o seu dinheiro de volta para investir mais. De profit, você acredita que daria para vender para uns 10, 12? Oh yeah, I think you can sell it for maybe 12. Seriously? Yeah. We check like the other properties like around it, and their lots are pretty much like assessed value is under 5,000, 6,000. We're thinking we was gonna be able to sell just for 8. Let's check right now together. Na mentoria lá tem uma aula específica de como fazer os posts, né, para o Facebook. Yep. Perfeito. O que eu estava dizendo naquela hora é que eu montei um fluxo, pelo que eu assisti das suas aulas, do que eu entendi do que é o de ponta a ponta da operação. Desde fazer os disparos, achar a área, fazer os disparos e fechar o contrato. Eu dei uma organizada para eu me situar, sabe? Uhum. Se você puder me olhar e dizer se é mais ou menos isso, se tem alguma coisa a mais. Ó, tem um aqui, um vendido por 14 mil. 0.8 acres, isso é menor, né? O meu aquele lado nosso é 2. Não, 0.25, 0.23. Uhum. Yeah, maybe you're right. But I would still offer it to them for at least $10,000, the neighbors next door. So they can negotiate, Yeah. you know, that they're going to negotiate with you and then you accept $8,000, something like that. Okay. Para eles vale mais, são vizinhos. É. Pra eles vale mais, né? Yeah. You just gotta be careful. That's why I don't like auctions that much, because you have to bid over other people's bid. So that's why you ended up buying for $4,000, right? How about if you reach out to these guys and you buy it for 2?
you know that your tap's $2,000. And then you can sell it for 7, you can make money. But now if you bought it for 4 and then you sell it for 6, you barely made any money. Yeah. Quite a few people work in the auction pretty much like in this way. They make the offer before goes like for auction, and then you just do like what they call pretty much like the document, what is a affidavit, and you just buy like from the homeowner before it goes for auction. Yeah, no, it's hard. Yeah. Auction's very hard. I would say focus on this that I taught you, then so you can buy it for cheaper. Yeah. Oh, fluxo de programas, achei que eu was errei. really hot. É que eu não tenho uma account com esse board mix. Carlos. Você não tem conta, ele não abre só para Não, nunca ouvi falar. Board mix. Tenta sai em Google, tentar assinar com o Google, só para logar, eu posso mandar um print. Ok. Me manda depois então. Por favor. Tranquilo. Yeah, let me know the areas, ok? Yeah. Perfeito. Valeu! Alright. Hey Luis, thank you so much, man. Appreciate it. You're Welcome. really polite. Thank you. You're welcome. Valeu, pessoal. Yeah. Obrigadão. Thank Show aí, you. tamo junto. Thanks. Gotta keep working. Bye. Valeu.